All right, good morning. It's a beautiful Tuesday. Welcome to NTV and Spark TV. Of course, twakyusizaamu mu bintu mugenda kubanga musobola okuba essimu obuuze ekibuuzo kyo oba otuwe okuteesa kuba olina ku mulamwa gwe tuba twogerako mu kaseera ako. And of course wabeerawo QR code ku screen osobola ogiscanninga n'otubuulira topics zoyagala twogereko, abantu boyagala tukyaze n'ebintu ebyenjawulo byagala tutunuulire because mwabali eyo ate munaye mwabasobola otubuulira biki bye muyitamu n'ebiki bye mwagala tukube mu tooki so that eggwanga libimanya. Weewaawo olunaku olwaleero olunaku lwa njawulo muko naye nga sinagenda ku mulamwa. Of course, cancel your birthday message. It's a beautiful birthday message. It reads, "Happy birthday, Clyde. Much love from Mummy. Wishing you blessings, more life, more love, more peace, more joy, and may God bless you." Oh, he's a cutie. Happy birthday to you, Clyde, and we wish you a beauty kimu kyoyagala mukama akikuwe. Olunaku olwaleero nga tugenze mu mulamwa gwaffe, enamba y'essimu bagenda kugiteeka waawo gy'osobola okuba n'ogoberera omulamwa gwe tugenda okuba nga twogerako. Tuli ne Dr. Sematimba Kato is a gynecologist era nga tugenda kwogerako menopause oba okulekerawo okugenda mu nsonga bijira ku myaka buli omu ndowooza wanjawulo naye bijira ku myaka waliwo emyaka gy'otuukako n'olekerawo okugenda mu nsonga naye bw'olekerawo okugenda mu nsonga kiki ekibeerawo ku mubiri gwo biki ebigenda mu maaso mu system reproductive system yo ye kitegeeza kyogenda mu menopause ye abange wali owuliddeyoko nti waliwo abantu ate be bafoosinga okugenda mu menopause be bafoosinga ne bagamba nti gwe togenda kubanga weeyongera okugenda mu ensonga ziri bweziti ne wano so ebintu ebyo tulina bitunuulira. And I know menopause is of course it's a natural part of life. Buli omu alina okutuukayo naye ate abakyala abasinga abaliyo tetumanyi kye bayitamu abaliyo tulaba bino bakyuka emibiri oba okuze naye ate abatannagendayo waliwo wootuuka ng'olinga ali mu midlife crisis ng'ogamba wenatuuka eno banaabeera ntya wenatuuka eno omubiri gwange genda kukyuka gutya you understand naye omusawo wali wano and of course ebyobusawo nga mubimanyi wabeerawo of course conditions ezo nga zisobola okubeera manageable ng'osobola you can live a happy life when you're going through menopause. It is possible. Yeah? Kale, katuyingire mulamwa gwaffe paka ssaawa nnya ez'okumakya. Stella Nantegemanya. Mwasuze Mutya. All right, tuli n'omusawo ajjanjaba oba alabirira akugamba akwasaganya ensonga z'abakyala reproductive health ey'abakyala era tulina Dr. Kato Stephen. Tukwaniriza nnyo musawo. Abantu balina ebibuuzo bingi nnyo. Abantu bali mu kutya oba lwaki bali mu kutya n'ebintu bino buli kintu ekibaawo waliwo wabeerawo ko solution wabeerawo ko engeri gyetusobola okimanagingamu naye nga tetunnabitegeera byonna of course soka obuze ku bantu baffe ne family ogibuuzeeko then tweyongereyo. Webale nnyo Irene Stella okunkyaza ate nate twali twogera ku lwasomba okunkyaza Stella twali twogera ku endometriosis. Yeah. It's always my pleasure okubeerako wano naawe tunyumyemu ku mboozi nze njita kunyumya mboozi kubanga banyambako abantu okutegeera ebigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Amanya nze Dr. Sematimba Kato Stephen nkolera Rubaga Crystal Medical Center e Kabooso. Yes. Okay. N'abatulaba bonna balamusiza. Amina. Webale nnyo webali eddala and we are happy to have you. Tugenda kwogera ku nsonga eri very sensitive eri tiisa abakyala kati abaami bali eyo beebuuzo oba naffe tugenda mu menopause ffe betugenda mu babiyita batya buli omu bw'atuuka ku myaka gigi ogenda okwogerako tuyina bye tuyitamu emibiri gyaffe gikyuka naye nga tetunagendayo wanabadde ndaba ku somewhere on your profile nga kuliko Gifted Hands and I watched some movie called Gifted Hands by Ben Carson. Is it? Yeah. Is your story related to that? Or? Yeah, something like that. Oh, really? That is nice. How? Sometimes umuntu wezuula. Yeah. Bw'olaba nti nno okukola ebintu eby'emikono nga bikwanguyira kitegeeza gwe wezudde. Nze nezuula nga you imagine I started riding a motorcycle nga ndi mu P4
N'okuvuga pichipichi nga ne mu P4 n'envuga tractor. Pichipichi gaali. Pichipichi. Mu P4. P4. Wow. N'envuga tractor. Ya nagibawo bobbi tractor ya taata. So the simanyi oba kyabijjukira. Nga mu P7. I started driving and mu senior 1. Yeah, I just used to see my dad. Yeah. So it helped. When we go to the field, kusamba kapira, ngabigula bintu bikwangwira. Right. So I think I saw myself as a very crafty person. Wow. Mikono jange jinyangwira okozesa. No. Yes. Wow. It's good to know that part of Dr. Stephen. Mikono jange jinyangwira okozesa, and I'm proud of it. Yeah, and that's why they're gifted hands. Yeah. That's good to know. Kale enamba ndo zijja kubeera waawo nga tuyingira mulamwa gwaffe musawo. Tubadde tunagenda ku mpeewo nga tuli mu kunyumyamuko ng'omuntu tetunayogera ku menopause. Waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu system y'omukyala, amagi, periods, kugamba tubuuliremukko tulenge foundation ya discussion eno. Wewale nnyo Stella. So omukyala nga buli omubiri we guba nga gutondebwa when the sperm meets the egg omuntu atondebwa. So ku weeks nga 6 ez'omu lubuto omutima gulabika scan gusobola okugulaba ku scan we budde bwe bumu omuntu wasobola okugamba nti nno agenda kufuuka line etwala y'omusajja oba y'omukyala y'omuwala oba omulenzi. So ku weeks nga 20 mu lubuto, we usually use weeks because emyezi gitutawanyamuko. Weeks nga 2 omukyala aba amaze okufominga amagi gajja okubeera nago mu bulamu bwe ng'ali mu lubuto. Yes. Weeks nga 2 20 weeks of gestation. So aba mu lubuto nga the follicles oba amagi ngamba amagi kitegeeza follicles, eggi kitegeeza ovary. Okay. So the follicles omuntu zeetaaga okubeera mu bulamu bwe zaliba nazo mu bulamu bwe ziba zimaze okutondebwa era mu butonde development yekomaawo. So omuntu bw'azaalibwa omuwala omuto ng'azaalibwa baby girl azaalibwa n'amagi about 1 million to 2 million follicles. Follicles washinyonyodde bwe bugi obufuuka omuntu. Yes. The follicles 1 to 2 million follicles. Yes. So buli omu alina enamba gyafomingibwa naye but on average is 1 million to 2 million. Okay. Kati era gabeera quiet, gaba tegakola. Naye agamu gafa. So nga omuntu nga bwogamba nti okula cells nezimu nezifa so amagi agamu jjukira bamutonze n'enamba eri specific. Kati ku puberty something happens, obwongo, hypothalamus, ovary ne uterus nebitandika communicatinga omuntu atandika okugenda mu periods. Yes. Wotuukirawo omuntu aba n'amagi follicles nga between 30,000 to 40,000. Wow. Jukira twavudde ku 2 million kati ali ku 30,000 to 40,000 emitwalo 3 ku mitwalo 4 egy'amagi. So buli mwezi omuntu bwagenda mu period obugi obubeera recruited okufuuka omuntu obusobola okufuuka omuntu obanga between 15 to 20 or 10 to 20 kale tugambe obeera recruited nti ejja lijja lisobola okufuuka omuntu obu follicles zibeera nga 15 to 20. So buli mwezi omuntu aluzinga amagi 15 to 20. Nina jjukira waliyo already agafa agabeera gafa obufi. Natural death of yes. So kati wano mu nsonga teriba nti girimu follicle emu rather. Si follicle mi ebezze gabeeranga amagi 20 follicles 20. Yes. Naye erimu lye lisobola okufuuka omuntu. Yeah. Ebika dominant or 2. Okay. Sometimes 3. Yeah. So but the natural process is 1 becomes dominant ate buli ne bufa. So in summary, omuntu mu bulamu bwe ayinza oku ovulating amagi 10,000 mutwalo gumu.
That is on average about 41 years of life, of reproductive life. Amagi are 10,000 wa mtwalo gumu. Okay. Omuntu watuukira ku myaka 45. Okay, before amyaka kasoma omukyala aweza myaka 35. Okay. Amagi gatandika okufa very fast. Jukira ya recruiting na agasinga gabeera gakola ki? Gafa. So omuntu watuukira between 45 and 50. Ebiseera ebisinga amagi gaba gatandise okugweramu ddala. So tugamba the average age of menopause is 51. Naye bw'otuuka ku 45, it's normal omuntu ogenda mu menopause ova ku 50 kuva ku 45 tuuka ku 50. So menopause kitegeeza nti omukyala alekeddewo ogenda mu periods okumala emyezi 12 or 1 year. Kasita omukyala atalaba periods okumala emyezi 12 kiba kitegeeza periods ziweddeyo. Obadde ogenda mu periods bulungi oba kale ng'oziraba sometimes emyaka egisembayo zitandika okubeera irregular. Ozijja mwezi guno nezitajja nezijja emyezi 2 nezitajja emyaka egisembayo egyo. Naye bw'omala emyezi 12 ng'otaba periods kiba kitegeeza yo menopause. Yes. Era bw'obeera mu age mu kaseera ako oba tokyasobola kuzaala. Oba kyasobola kuzaala kubanga amagi gabeera gaweddemu. Amagi agasobola okufuuka omuntu omwana gaba gaweddemu. So ekyenjawulo ku mukyala nti abakyala they are produced with a finite number of follicles. Amagi gabeera specific, tegeyongerako wabula gakendera bukendeezi. Yes. So ku myaka 45 ku 5 amagi gaba gagenda kuggwamu. Kyebagamba nti no ate waliwo obudde obwo obusemberera amagi okuggwamu completely. Bawita perimenopause. Peri means around. Perimenopause. Emyaka egisemberera emyaka nga 45, 46 awo 47 obudde obwo obusemberera nga amagi completely gaweddemu. So menopause kiba kitegeeza hormones ezireetebwa amagi ziweddewo kyekitegeeza. Kubanga eggi likola through hormones okuyamba omukyala okubeerawo ng'omukyala. So kitegeeza hormones ezireetebwa amagi gano ziba completely down. Yes. Kati nno abatulaba awo nno ogenda kutubuulira kiki ekitegeeza because kati abantu abali eyo byagamba akyakola bali mu corporate life bagamba their career women, they're still working. Nedda I'm not familiar. Omwana nja muzaale mu myaka 4. Omwana nja so abakyala abo nsaba oyogereko nabo because now we are reality check kati ingiddewo and you mentioned something about it nga tutandika but you just tell them, you know. So tubomolo kitegeera nti omukyala abazaalibwa n'amagi nga gali finite nga gamanyikiddwa. Tomanya namba gy'olina, so that's another thing. Waba tomanya namba gy'olina tumanyi nti no reproductive life spans eri between emyaka omuntu watandikira omwana asobola ofuna olubuto watandika puberty emyaka 9, 10, 12. So that is all part of the puberty wetandikira. Ogendo oluzinga amagi mpola kasajubere emyaka 35 pa awo etandika okubeera now deceleration ikira wansi omuntu akira wansi nnyo ng'amagi gafa ku speed ya waggulu ennyo after 35 years. Kyovala abantu nno era some women start seeing some changes after 35. Some little changes. Some of them buzz brushing off, but sometimes it happens. Kubanga the rate at which the eggs die is high. Eberi waggulu nnyo. Yes. So okwetegekera obulamu oteeka kubanga okimanyi nti omukyala tobanga musajja nti no sperms can reproduce all through your life. Kati omusajja asobola okuzaala ku myaka gyonna. Yes. N'owa 10 asobola okuzaalayo. Yes. Because of course bw'ogenda okufuuka emyaka 10 egyo amaanyi gagaba gali wansi nnyo. The testosterone level naye nga sperms zibaamu. Era bwe tukugjamu sperms omuntu asobola okukola ki? Yes. Naye yo omukyala tekisoboka kubanga gagenda gakendera bukende. It's a fact of life. It's natural.
and about byakikola nti gagenda gakendera bukende. So as you are preparing your life, you need to know nti nibo ogambye nti no ojja kuzaala ku myaka 4, you can do a check. You can check yourself and see what methods abasoji tukoso checking amagi nti omukyala asigaza amagi genkanaki gana akusobola okuzaala. So if you do that time, yes kisoboka nti no omukyala asobola okumanya nti amagi gano gansobola okuzaala. Naye waliwo level tugamba nti gana amagi bw'osigazaamu tosobola gakozesa kuzaala mwana wo. Waliwo level nti mwana wo, what do you mean? Omwana ava mu mumagi. Omanyi omukyala alina n'abaana n'abaana yeetika omwana. So by some way tusobola okuteeka omwana mu n'abaana naye ng'omwana si wuwo, tavudde mu majigo. So omuntu okukozesa amagi ge kiba kitegeeza omwana wuwe ng'okozesa amajigo. Naye after some time amagi gasobola okukendera nnyo ku level nti omukyala tasobola kukozesa magi ge kufuna mwana. Yes. Yeah, okay. Wayogedde ku some changes, of course abatulaba nabo bagoberera bandyagadde okumanya changes. Wagambye kasoola ba changes nga zitandise. Waliwo changes ezo katuzogereko ko. What happens? Even before you go to the changes, actually I'm so eager to talk about the changes. Okay. Naye ate waliwo omukyala kyeyandibadde ategeera. Kale it's a bit scientific naye kiyamba okutegeera nti amagi gano amagi the follicle buli cycle omukyala aluzinga amagi naye amagi gano ga producing very good hormones nga gali released. Yes, these hormones are the ones which sustain one periods and the reason as to why abakyala babeera ne smooth skin during that time of when as a matter of fact hormones zibeera mu mubiri. Hormones ezireeterebwa amagi nti this hormone called estrogen estradiol producing we G. So amagi hormones zino ziyamba nnyo omukyala ya protective. One ziprotectinga skin yo nebeera ng'eri not dry. Wala omuntu nga na skin wala omuntu wakadde wa skin eba dry eba dry and wrinkled. So hormone yeno ebeera bwejja eva ku G. Actually the thing is a G ita hormone netuyambako omukyala to have a very soft skin. Ebeera nga ina soft voice. Nti abakyala abakulukulu abakata bagenda bakula their voices become a bit deep. Yes. Because hormone again no, it's okay. Some people, especially TV presenters, I know most of you have very heavy voices, but that is another thing. Yeah, of course. So amagi gano hormones zino ziyambako omukyala okubeera nga bw'aba agenda mu nsonga mu kikolwa. My parents will reprimand me for saying some things. Kati bw'oba ogenda to have sex, yes, it's not painful, it's not dry, it's well lubricated. So hormone eno esinga okuyambako nnyo. Eyamba ekuuma omutima nga tegutofuna ndwadde za mutima, cardiovascular diseases. Hormone eno eyamba okuba nti omukyala asobola okwebaka otulo n'atafuna buzibu bwakuzuukazuuka. Olwa abantu abazuukazuuka ekiro ng'agugumuka. So it's waliwo eyambako n'okukeepinga temperatures z'omubiri. Temperatures, it's the same hormone ekola ebintu bino. So noba nti no ng'obudde bunyogoga tugwe n'owulira nga it's hot. Okay. Budde bunyogoga n'owulira nga it's hot. So hormone eno hormone eno eva ku G. Kati ku musajja eva ku hormone eno reproducing testis is producing sperms. So buli hormone eno bwekati bwetuuka myaka giri egya menopause, hormone eno gye bayita estrogen egenda ekendeera. So estrogen is a very important part of a woman's life. Estrogen eno, of course amasavu gano ge tulina ga producing estrogen. Okay, nago ga produce. Yes, that's why nti amagi ne gaba gaweddemu osasigazamu ka fat. Yeah. So ga producing estrogen. Naye ate eri estrogen producing bwa follicle
eba very potent, eba y'amaanyi nnyo nti nno eyamba nnyo omukyala. So kyekiyita ku symptoms abakyala zibafuna nga bagenda kubanga hormone eno eba ekendedde drastically, eba esuse nnyo. Kyovala nti abakyala kasita amagi gagwamu bafuna symptoms eza menopause zetujja okwogerako. Oh, wow. Yes. Kale awe nnyini okubya otayimize bulungi nnyo wetugendera mu break. Tugenda mu break katono nnyo, then wetukomawo tutunuulire those symptoms or the changes that happen to a woman's body nga ali awo mu menopause stage awo. Kale katumulemu tukomawo. Kale kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo. Tukyali ku Mwasuze Mutya, topic tuli ku menopause oba omukyala okulekera okugenda mu nsonga. Wetuwummulidde wali tubadde twogera ku signs and symptoms eziraga nti ono omukyala kati ndowooza ayingidde stage eyo okubeera nga takyagenda mu nsonga. Katwogereko olwakadde then tujja genda ku treatment and management. Okay. Webale nnyo Stella. Nga bwe twagambye nti menopause kitegeeza nti omukyala akomye okugenda mu periods. So sign esooka omala emyezi 12 nga tofuna periods. Bw'omala emyezi 12 ng'owezezza emyaka over 45 kiba kitegeeza ogenze menopause. Kyovalaba nti bw'omala ogenda mu menopause ate n'oddamu n'obleedinga twebuuza lwaki era olina okuddewo omusawo nakebera. Waliwo kye bayita premature ovarian failure. Waliwo abantu nga amagi batondebwa na matono. So ku myaka 25 periods ne zigenda amagi gaweddemu. Yes, ekyo nakyo kisoboka ku myaka 25 or even myaka 17 ofunyako periods kumala emyaka 10 oba ku myaka 7 ne zigenda ne zibulira ddala. Tulina okebera nga amagi gagwamu kitegeeza watondebwa n'amagi matono nnyo nti gaweddemu. Kati natural abagenze mu menopause kubanga is premature menopause. Kiba kigamba premature menopause or is premature ovarian failure. Amagi gaba galemeddwa before its time. So periods we zigenda for 12 months kiba kitegeeza. Naye periods zino zigenda with consequences. Zituta symptoms. Ebisonga tawanya abakyala. Imagine mukyala atakyafuna periods. Ebisingo batawanya zitera kubeera hot flashes. What are hot flashes? Hot flashes nti omuntu muba mu, you know, this is an aerated room with AC. Mamu room wet and okutuyana. Oh dear. Without any provocation, omusana tegwaka nnyo tadduse emisinde nandiko okutuyana. It's a very uncomfortable feeling for women. Very uncomfortable because batuyana and it's profuse guba into ziba nyingi. Hot flashes ina cousin symptom night sweats. Muba mwebase ekiro yenga atuyana. You can imagine it's very uncomfortable also. Nengumbiri tusaku I don't know. Kubanga hormone eyo ginagambye regulatinga temperature. Eyamako regulating temperature. Kubanga your body is supposed to regulate temperature. So hormone yeyo gibaita estrogen eyambako to regulate temperature. Kati hormone bwegwawo eyambako regulate temperature. Ate hormone reproducing wa ovaries, follicles. Kati temperature teba regulated. Wejifajo okuwulira empewo gwowulira bugumu. So it's not regulated. That's why they sweat. So it's a very uncomfortable feeling. Ekirala abakyala babeera balina mood swings. Mood swings and moods. It's not. They are not. It's not also very. Again, hormone yeyo ebe kindedde. That's why they get mood swings. Kati waluna abakyala babeera mu nsonga nga bwatuka periods afuna mood swings yekyanga anyiga magu asanyuka nnyo anyiga. So again, it's related to that hormone. Sometimes dips low. Waliwo period waliwo hormone wekira wansi ddala hormone gibaita estrogen. It's easier for someone to get mood swings when that hormone estrogen eyawa wansi nnyo. Yes, abakyala bano bafuna issues with their sexual life abali menopause because nagambye hormone eyambako keepinga omubiri gwo nga guli hydrated. So buli bwobeera nga omubiri teguli hydrated sometimes abakyala bafuna kankyogere mu luzungu bafuna vaginal dryness.
So we often have vaginal dryness because that hormone is low. Even sex is painful. That's why some of them withdraw. Because hormone ene bekendedde kati gwe skin yali yayuko bulungi taniso okubeera wrinkled, even it becomes dry. So that's why they have issues with their sexual life. As you prepare, you should know. Of course, tujja kubira about how to mitigate this. Engeri jobi there's treatment, yes. So ekirala abakyala bafuna osteoporosis oba amagumba becoming very weak. Yes. It again becomes the same hormone. Hormone ene yambako nnyo amagumba gano okubanga tegakutega tusafuna pathological fracture. Wala abakyala babiranga batambula nagwa mukanya okugulu ne kumenyeka. Wa mugwi mukanya oba missing a step. Okira madala you miss a step. Naturally ngokyali mwala mtu wandu bade oyongeza nga nokola. But you are going down the stairs no menyuko okugulu. So it's because there's osteoporosis. Ngonisha bachita osteoporosis oba calcium akendera nnyo mu bakyala bano. So amagumba ne becoming weak. That's why babera baina obulumi magumba. Exactly. Because amagumba gabera calcium abera ali wansi nnyo. Yes. Ekirala omutima cardiovascular hormone ene yeyambako so it's easy to get heart diseases nga because of menopause. Because hormone yambako to moderate mfuna masavu mangi ku mutima. And so bwegenda ekendeera kitegeeza kisoboka omukyala ofuna bizibu bya yes, and so many other symptoms that women get out of, but these are the commonest. And the commonest is ekisinga oba hitting until now this is it. Is the hot flashes. It's a very disturbing thing, very disturbing, and most of them come to hospital because they have hot flashes. Yes. Zino gundi zino zivaringo mwaso ofuna hot flashes umana atazifuna nga bali mu menopause or those it's almost close to impossible. They vary? So, no, the degree varies, but they'll get them. Yeah, they'll get them. The other thing I'd forgotten is imagine you're a math teacher and you're in menopause. There's a bit of forgetfulness. Me, I've witnessed this firsthand. I've seen someone who forgot most of the things they used to know. Nga bera bida buli kimu almost. Nga yinza okwera watadde ekikopo. Nga kitadde oba ku side. Nasituka onaga nakinoonya walala. Yes, it's one of the other things that it irritates women. Naga lwaki nerabirabira nnyo. Nakuno nerabirabira nnyo. You tell them yes, this is it, and we tujja kuyamba in a way. So like I've said, the commonest is these things about sweating, night sweats, mood swings, forgetfulness, neziri healthy issues, and about their sexual life. Lucy bibatawanya nnyo abakyala. Oh, okay. Yes. Ate waliwo ko aba engeri kino ekintu kya menopause which affecting emotions omukyala, do they get into that midlife crisis sort of, or do they get stress, mental health issues? Yes, that is very true. Very true, because twagambye nabadde njogedde ku mood swings, but they also get emotional liability nga they can't control their emotions. Nga wali okusanyuka ayinza okubeera mu nnaku, wali mu nnaku ayinza okubeera mu kusanyuka. So it's again this hormone is one which regulates the part of your brain eyambako to control emotions. Nti tosanyuka nnyo kusinga banno nnyo oba tonyiga n'okaaba sometimes. So we have to, there's emotional regulation, nga you can regulate emotions, but when this hormone is down, there's emotional disturbances. Ziba very serious. Okay. Of course, before we go to management, bino ebintu bino abatulaba waliwo ko engeri gye basobola okumanaginga, si kukijjanjaba ne kivaawo, okumanaginga situation so that you're happy, so that ebintu bino biboogeddeko biri ku muntu omu tabeera stress n'abeera nga nakuwadde agamba nti nenyizo n'okufa nedda. Omusawo agamba nti waliwo ko ways they can manage the situation, naye nga tetunatuuka ku management waliwo ko abakyala
abakyala betulabanga bagamba ye ku myaka nga 27 25 yali ali nomo naye ekintu ne kibaawo naba forcing ogenda into forced menopause, or they told her to go into forced menopause, and it was done medically. So tuyogereko ko abatulaba bakitegeere. Okay. Waliwo life conditions bwezibanga you rather have no ovaries than have ovaries. For example, so kujjawo periods by medicine. Abakyala abamu abalina endometriosis, for example, Yes. because it centers around menses and periods. So kweddagala and we make your ovaries quiet. Ovaries weziba quiet. Eddagala eryo. You are almost forced into a state of menopause. So ebedanga side effect yeddagala. Yeah. Naye nga because your ovaries are not working. Yes, you are quiet for it's a reason to quit dagala. There are so many injectable drugs where we say no, you don't need periods because periods zinzo kubeera obuzibu eri gwe. The two stopping the periods, so the symptoms jofuna is a menopause because ovaries are not working. No, jofuna symptoms is a menopause. Yes, yes. Ekirala. Or for surgical reasons, amajoro stoga jam. Nga for example mukyala alina cancer. Netugamba amagi netugajjamu. Tugamba this is for kuwangala tusobola kubeera n'amagi netugajjamu. Waliwo ne by fact we have seen sometimes some operations that go wrong. Nolabanga omuntu bamugjamu amagi. We get so many patients, especially from out of this country, that abantu badineba bafesijja kwogera. Simanyi how why they do it, but ogenda olongosa omuntu ng'olaba side emu bagijjamu. Kitegeeza osigaza side emu. Or sometimes even side bbiri. So nga tamanyi. So side bbiri ojja kumanya, side emu oyinza obutamanya. So bw'obeera ng'olina side emu kitegeeza the rate at which you're going to go into menopause is early. Nzo kuba by 35 nga amagi gakoze eki. Gaweddemu. No, I think ennongoosa tebalina guidelines ndowooza. They are not yet well regulated. So sometimes they are our young surgeons, young doctors. Sometimes they have not had enough experience and they are not well guided. So kisoboka. And we have seen it before. Amagi ne bakola ki? Ne bagajjamu for some reason. So it's like a forced menopause. Forced ogenda menopause. Naye nga tewandi obadde mu mbeera ya bulijjo. Wandi bali togenda mu menopause. Yes. Tulabeko abakyala ku myaka 6, 7 ng'ayina ezzadde. Ng'azadde bulungi nnyo. Kati ekyo bakiyita batya ekyo? Myaka 5. Wetusumusuubira okubeera mu eri stage. Naturally. Omuntu asobola kuzaala after menopause. Asobola afuna mwana ava nakyogeddeko ng'ava mu majiigi. So omuntu afuna ezzadde after menopause aba takozesa majiige. Yes. I'm a believer, but I also believe in science. Okay. Nze ndi musajja mukkiriza. Naye science explains most of these things. Kubanga bagamba nti ku myaka 5 amajiga bagaweddemu. Kiba kitegeeza n'obusigaddemu tebujja they are not good quality. Kubanga omukyala ovulating amagi agasooka amalungi they are the ones which are recruited buli cycle. Ugenda mu menses amalungi gagenda. Kati buno obubi olusi bufa bufi. So amalungi gabeera recruited to become babies. So ku myaka after menopause ku myaka 6 tugambe omuntu tasobola kufuna lubuto nga kujjako nga yatereka amagi ge nga muto oba nga bamuwadde amagi from a young girl. So don't ever be tempted to think nti omuntu asobola force amagi ge for any reason after menopause. Amagi ago tegabagage. Yes. Tugenda ku management bino ebintu bino bisobola okumanagingibwa. Doctor believes in science and so do we. Okay, semukweri ko screen nayagambye tuno osobola okuba n'obuuza ekibuuzo oba n'otuwabulamu oba n'otuwa endowooza yo. That number is there 0414
563 That is the number you can call. I don't know whether there are any callers. Hello. Hello. Hi. Kale sebo. Yeah. Wanji sebo? Hello, baba ine kibuuzo ekikwatagana ku mulamwa gwe tuli mu kwogerako osobola okuba kweyi namba sofa bye twakwogerako abakyalo okulekera ogenda mu nsonga symptoms z'ofuna oba maama ozaalina oba sister or whoever osobola okubanga otubulya. Hello. Hello. Yes, please. Good morning. Morning, madam. This is Anthony Kanyankore from Barara. Okay. I'm asking the doctor. My wife doesn't go for period for 3 months. What could be the problem? And is not pregnant. Okay. Yeah. All right. Thank you so much. Kanyankore from Barara. Babuza omuntu atagenda mu nsonga for 3 months. Kiva kuchira. What happens there? So wamude mu luzungu kubanga avuza mu luzungu. Yes, please. So we have so many different causes of Hello. Hello. Yes, please. Good morning. Good morning. So I have a problem. Okay, it's connected about the topic, but not really the topic. Like it's just around the topic. Okay. So I expected my period yesterday. Okay. But I didn't see them. So yesterday I took a pregnancy test and I was negative about 3 times and it was showing negative. What could be the problem? What could be the reason for showing negative and I'm not seeing my period? I've been having regular period for the past 2 months. Okay. Thank you so much, darling. Thank you. And we hope there is a solution to that. Is there any other caller before we answer these questions? Hello? Yeah? Okay. Kale, katu, soke to them. Hello? Hello. Yes, hello, good morning. Bw'oba okuba essimu weeyongerako kema emabega, you know, ka distance kalina okubaawo sat tetufuna eno echo. That's it? Waliwo omulala. Hello, good morning. No? All right. Let's first answer these couple of these questions and then we go to the management. Yeah? Eso se ye muluzungu so yabuzizza nti mkyala we amaze myezi 3 tafuna periods. Of course mkyala ta meeting a criteria ya menopause. Ayina ekirala waliwo ensonga nyingi nnyo nga ayina amagi follicles naye natagenda mu periods. Sometimes it's not menopause. Nga amagi gakyalimu naye because of some disturbances in your body, like hormonal imbalances. It's the commonest. Sometimes your hormones don't permit okufuna periods. So a period is a consequence of failure to not conceiving in that cycle. Kitegeeza buli wofuna period tugambe from the start of your period musayi gutosa ogulaba. The eggs are recruited. It's not sort of fuuka omwana. So buli wotafuna mwana mu cycle eyo, the body is a bit disappointed, I say. Then you see bleeding because of watofunye mwana. So cycle ndala netandika. So for some reason some women don't ovulate. Nga balina amagi gaabwe but they don't ovulate. Bagenda funa ovulation. Ovulation ye jeryo nerikula nerisinga zinnazo nerigwa to become a baby. For some reason abakyala mutu bafuna ovulation. So that's why they don't get periods. So periods is just the consequence. Alusa amagi gabeera malungi nga mangi nga gali okay then atafuna periods because they have not ovulated and so many other reasons. So mkyala atafuna periods ajagendewo omusawo preferably gynecologist
amuyambeko okumanya lwaki tafuna periods for 3 months ate nga tali lubuto. Yes, oli abuuziza nti lwaki tali lubuto ate afunye period. I'm glad the husband is concerned. Yes. Period, so he's really asking on behalf. Okay. Omukyalo omulala agambye yabadde expecting a period yesterday but they never showed up. And now she took a pregnancy test 3 times. She's not pregnant. Yes. What could be the problem? So the ovulation cycle or the menstrual cycle in a range. Don't think that enough periods every other time. There's a range, and between 21 and 35 days is normal. Nti buli oyinza ofuna your cycle. My cycle period cycle etandika cycle empya etandika ng'ofunye period. Tugambe period yetandise. Bw'ofuna period yeddako kitegeeza cycle nkadde ewedde otandise empya. So mu lukyala bw'alaba period kiba kitegeeza atandise period endala eri eba ewedde. Kati ennaku ezo between periods zivaringa between 21 to 35. So bw'oba tonnabafuna periods zo between 21 and 35 days oyinza ogumiikirizaako ziyinza okujja for some reason ziyinza obutajja for some reason yinza okuba nga waliwo medical reason waliwo endocrinological reason ngoba hormones tezibalansinze bulungi so kisoboka okimanyi nti omuntu bw'ofuna stress ennyingi ennyo mu mwezi oyinza obutafuna period. Yes, ate nga toli lubuto. Omanyi nti abaddusi athletes nzukuru abadduka emisinde is professional also bafuna periods ayinza okumala omwaka ntafuna periods because of stress. The body is too stressed. Yes. So for some reason there's so many reasons why abakyala abamu tebafuna periods and some of them are zenjogeddeko. So ogumiikiriza naye bw'omala emyezi 3 consistently nga tolaba periods zo then ojja kugendewo omusawo akubulire lwaki. Yes. Okay. Kale mu dakiika entono ezisigaddeyo omusawo tulabe engeri gye tusobola okumanaginga how we can manage what we're talking about menopause. Yes. Yeah. So simanyi eddakiika ziri mmeka ntono nnyo. Menopause is a very big topic. Yes. But in summary because ebiseera ebisinga this is a permanent process eba ekutuuseeko we can only help you to manage symptoms. So si buli mukyala afuna menopause tajja mu ddwaliro abamu basigalayo abasinga actually basigalayo because first of all they have accepted that bakuze mu myaka nkuze and all our mothers our grandmothers have gone through it ate babadde babyogerako. So however sometimes the symptoms are excessive nga bwe nagambye naddala hot flashes nga hot flashes. So bw'ojja mu ddwaliro nojja ne for example back pain hot flashes we manage the symptoms. Bw'ojja nga amagulu gakuluma we manage the symptoms. Waliwo eddagala litukozesa. The commonest is hormone replacement therapy because jjukira hormone eba tekyalimu. So we replace the hormone. Sometimes the hormone is estrogen. So omukyala gwe bagyemu n'abaana for example oba yatalina n'abaana tusobola omuwa estrogen only. Estrogen nga just hormone to replace what was lost. It's not as effective as the other one, but it really helps. Omukyala gwe bagyemu n'abaana alina n'abaana tusobola omuwa combination of estrogen and something to oppose estrogen kubanga bw'omuwa estrogen yekka ate ayinza okufuna cancer. So estrogen ate kubanga we counter it with progesterone. So hormone replacement therapy is either estrogen or estrogen with progesterone. So to counter okuyambako omukyala obutafuna because hormone eyo yokka bw'ogiwa nga teri opposite kiyinza okuvaamu cancer. Omuntu alina okukola gundi by no medical test before they actually do it. Yes. We need to know because I know the consequence of getting breast cancer or ovarian endometrial cancer is chiba chidi grave. So we have to know. So that's why we are so cautious to give hormone replacement therapy. But it's very important. Abakyala abajja hot flashes tubawe empeke. Zitukozesa mu mood swings abakyala abantu abamu abalina obuzibu n'emitwe like mental disorders. Sometimes they can't regulate their moods. Ayinza omusanga awo n'aseka nga ali yekka n'aseka
That's why means over na akaba. So their moods are not regulated. So daga tukozesa mu balwadde abo to regulate their moods. Tuzikozesa also mu bakyala bano abalina mood swings, abalina hot flashes. To empeke. These are hormones. Neziyambako to moderate what would happen if the hormone was there. Tubayambako okufuna to change their diet. Diet erimu calcium, vitamin D is really very important. Exercises are very stressful. Ziyambako nnyo. Yoga. Yoga, I don't know whether you have ever done yoga. Yoga is very good for relaxing your body. Yoga. Those moderate swimming. Swimming is another gentle exercise which can help you to avoid the stress. Because stress at table, one is stress. Yongerako ku bintu ebeta kuyongerako ku effects the lack of the hormone which causes symptoms of, for example, excessive sweating, night sweats and hot flashes. So eddagala gye abachala kati bana abalina issues with their sexual life. We advise them on, for example, their pessaries. Pessaries, zitubawa to help them lubricate. So that it's not painful and it's not dry. There are very many pessaries on the market. So you can continue with your life as if nothing happened with this. Yes. And those pessaries don't have any. No, they are very good. Effects. Zukomao actually, they are not absorbed in the body. Zukomao, yeah, they are really very good. Abayina ate olusi bafuna ne UTIs because the place is usually very dry. So you also sometimes manage the urinary tract infections. Abayina obuzibu n'amagumba tuba eddagala replacing the vital elements eziyambako amagumba gano okuyimirira nga tisimanafu. Yes, and so we treat what the patient presents with. We don't treat menopause as a whole. We treat what the patient presents with. Ate bana oyegedde mbachala abali menopause and they are going through vaginal dryness and everything. Waliwo n'abaana abawala abatototo nga balina ekizibu ekyo, but then they're not in menopause. But yeah, sometimes it's who they are. Tubayambako nabo. If it's really affecting your sexual life, you don't have to go through that. You don't have to go that way. Eddagala gye liri eriyambako to prepare you for having a happy life. Yes, eddagala gye liri. Ate ekirungi omukulu tajja kumanya. That's why you know how. Anyway, okay, so now of course we have a new tuyisizaamu awo. Of course wali yesuubi kati. You can live a happy life when you're in menopause, and it is manageable. Please advise some couples abali eyo, you know, whose partner is in menopause but they don't know how to deal with them. So this goes to first of the men, abasajja. Abasajja balina okukimanya nti we have different bodies from women. Our bodies are more muscular. We are a bit we have gone through so many stresses of life. Emibiri giri combative, tugenda ntwana entalo ebiseera ebisinga. So our bodies are a bit resilient. Abakyala tulina obbakwata bulungi. Naddala ku biseera bino nga their hormones are down. It's nature. So omwami oyo yiga omukyala wo nti bw'aba tabadde bw'ati waliwo something is happening. So bw'obanga weesanze mu mbeera nga omukyala agenze menopause, you are the first support omukyala we gw'alina. You are the first support because obadde omumanyi for the last 30 years. Something has changed in her body. Olina omuyambako either to have emotional and support, psychological, emotional and physical support. Kubanga gonawo omukyala wo obadde omumanyi obadde obeera naye omumanyi, something has changed. Ekirala okubeera nga omukyala visiting the hospital as a couple. Tutera nnyo okulaba abakyala bajja mu ddwaliro bokka bokka. Abasajja oluusi twesiba nnyo mu mirimu. And until when we get sick. But that's when we realize that the world can move on nga tokoze. Ensi esigala etambula. So obudde obwomala nga okola oyinza okubbayo minutes 3 oba ssaawa mu 2 n'owerekerako omukyala wo mu ddwaliro n'omanya about her body, especially around the time of menopause, kijja kuyambako bw'omanya about her body, kijja kuyambako okumusupportinga so that she lives
a happy life during perimenopause and during menopause. Okay. Yes. Wagambe abasajja bo bayita muki? Twandiyise andropause. Andropause. Yes. But it's almost not talked about because abasajja, the hormone testosterone, which is an equivalent of estrogen in women, is always, because they're all steroids, they do the same thing. It's always available in men. Though it, as you age, it decreases a bit. That's why skin wrinkled, because apoptosis, cell death increases. Yes. So it's not almost talked about because the hormone in men, as much as it drops, but it's always there. Yes. Okay. That's why men are a bit lucky. Yes. Nina wo bafuna symptoms. Symptoms teziba za manyi sabaje na mudwaliro. Doctor. Tacha kuja mudwaliro. Oh yeah, because it's life threatening. Yeah. Yes. Okay, thank you so much, doctor. You're welcome. Please akagamba kasemba then to get to the one. Whenever I finish, I tell people to communicate with their bodies. Okay. Boba obadde ogenda periods kumala naku mwalo mto. About the periods of nako satu, there's something that has changed. So when you communicate, for example, about dog in the toilet for number 2 every day, no matter weeks being at Ogenzi, don't take it for granted. So always communicate with your body and seek medical advice. Genda mudwa no so mtwale ebijjo kulaba doctor. Olusi kikutaasa ebintu bingi nnyo okusinga obere nolowooza nti everything is okay when some things are not okay. Kubanga gwe gwasinga okumanya omubiri gwo era gwasinga ogutegeera. Era bwonja n'ombulira about your body and what has changed, I'll exactly know what to help you with. Thank you. You're welcome. Thank you so much, Dr. Stephen Kato. Omulongo jali. Yeah, Omulongo Waswa Mutumide is a PhD student in mathematics. Oh wow. He's a lecturer at Kabale University. He's very good at mathematics. Omutulabira. Mutumide Waswa. He's my best friend. I want to adopt you guys. But thank you so much, Doctor. It's been an amazing episode, Bambi. Balabi, namwebale namwe abakubye simu. Thank you so much. Till next tomorrow, akatusinkana onako range atokere kwera ku bintu ebimu ebi affecting eggwanga. Kale, sekende ndisera nante ne Dr. Stephen here Kato. Bwetu tubagalizo onako lulungi mwiraba.